எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல் முறையாக இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த மாடல் யுனைடெட் நேஷன் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ஸ்கூல்ஸில் நடக்கும். அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்திங்கன்னா யுனைடெட் நேஷனோட சீஃப் 6th எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் எரிக் சாலன் அவர் இன்றைக்கி இன்னாக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சன்ஷைன் ஸ்கூலில் இன்றைக்கி ஒரு 195 கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி இந்த மாடல் யுனைடெட் நேஷன் இது பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க. இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸு, பர்டிகுலராக என்வரான்மெண்ட்டு, செக்யூரிட்டி, அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் முன்னெடுத்து வச்சாங்க. இது அவரே யூஎனோட 6th எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர், அண்டர் செக்ரட்டரி ஜெனரல், அதே மாதிரி அம்பாசிடர் ஆஃப் நார்வே டு இந்தியா ஹன்ஸ் ஜாக்கப், அவங்க 2 பேர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க. அதில் அவங்க ரொம்பவும் அப்ரிஷியேட் பண்ணது தமிழ்நாடு எப்படி முன் உதாரணமாக என்வரான்மெண்ட்டில் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் பண்ண இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பற்றியெல்லாம் அவங்க ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தமிழ்நாடு இந்தியா இல்லை உலகத்துக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எரிக் சாலன் அதை பற்றி இது பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க. நேற்று பார்த்திங்கன்னா ஆனரபிள் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அன்பில் மகேஷ் அவங்கள மீட் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க ஸ்கூலில் எப்படி கார்பனை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்சை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்கூல் உலகத்துக்கே ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறோம். அந்த ஒரு 2 நிகழ்ச்சியை நேற்று இன்றைக்கி நடந்தது. இது முடிச்சு 12:30 மணிக்கு ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் இவங்க இந்த என்வரான்மெண்ட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. Okay. Good morning to all the media here in Chennai. We are so pleased. Sorry? Closer? Closer. Okay. Good morning to all the media in Chennai. We are so pleased to be here at the Sunshine School to take part in this great Model United Nations. I was so impressed by the students here, all of them calm, all of them presenting their message from the different nations, whether it was India or China or United States or indeed our nation Norway. We all did it with dignity and with precision. So we were really pleased, and I think this is a great learning experience for the young students to understand how the global community is working. And the main message, which is we need to come together, United States and China, India and Europe, everyone to cooperate, because then we will make the world a better place. We are visiting India at a time of great progress in India. True, there have been a very difficult situation through COVID-19, but now India is coming back. India will indeed provide vaccines to the entire world, and India is now leading the world in many environment issues. And that's what we want to really celebrate today. Prime Minister Modi just launched a ban on all single-use plastic items which India do not need. That's a great message to the world. European Union is doing the same, and every nation in the world should take the message from India to do this. Prime Minister Modi has also launched a fantastic scheme for green hydrogen in India. This is a world-leading scheme with big industrialists which will invest in the energies of the future. And he has indeed also promoted solar energy in a big way. And India is now the second biggest solar nation in the world. State of Tamil Nadu, of course, is in the lead in taking India in the right direction. It's one of the richest, most prosperous, most educated states in India. And it will lead India into this green future. Chief Minister Stalin has launched a number of green initiatives. We will meet him in a few minutes, and we pay tribute to his great leadership, taking India in a green direction and towards prosperity, because now we have the win-win solutions which are good for economy and good for Mother Earth at the same time. And we will pay tribute to his leadership, and of course discuss how our nation Norway can work with Tamil Nadu, but also how we can promote this Indian leadership from Tamil Nadu and the central government to the world. So this is a time for great optimism. We can change the world, and Tamil Nadu is putting itself at the forefront of this big green global change.
Thank you so much. Thank you, Eric. And I think it's very important, the theme of this model UN, because the challenges we have united when it comes to climate and environment is only solvable if you do it together. And then in countries like India and Norway, which is far away and very different, must work together. In our case, we see a potential when it comes to work on oceans, because we're big ocean states, on the climate, on environment, on energy. For example, as was just mentioned, the work on using hydrogen as a renewable power resource. In a place where we now have very strong dynamism in the world, and particularly here in India, and we also discuss it here in Chennai.